సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మ్యాంగ్రోవ్స్లో కొన్ని స్కీమ్స్ చూసి ఇంకా మీరు రిమైనింగ్ చూద్దాము. మిస్టీ అనే ఒక స్కీమ్ ఉండే MISHTI మ్యాంగ్రోవ్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ షోర్ లైన్ హ్యాబిటేట్స్ అండ్ టాంజబుల్ ఇన్కమ్స్. ఇది 2023లో అనౌన్స్ చేశారు. దేనికి మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంటేషన్స్ చేయాలి కోస్ట్ లైన్కి, ఇంకా ఎలాంగ్ కోస్ట్ లైన్ అండ్ సాల్ట్ ప్యాన్ ల్యాండ్ మీద. యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇది వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే June 5th 2023లో లాంచ్ చేసింది. 540 కిలోమీటర్ కోస్ట్ లైన్ ఉంది కదా, దాంట్లో 11 స్టేట్స్ ఇంకా 2 యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇక్కడంతా. మిస్టీ స్కీమ్ కింద మ్యాంగ్రోవ్స్ అనేటివి ప్లాంట్ చేస్తారు. ఇంకెక్కడ డబ్బులు త్రో CAMPA, దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే కాంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ కాంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకా మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ అండ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఇవన్నీ కలిపి వేస్తున్నట్టు. గ్లోబల్ చూసుకుంటే మ్యాంగ్రోవ్ కవర్ ఎలా ఉంది అంటే FAO's గ్లోబల్ ఫారెస్ట్ రిసోర్స్ అసెస్మెంట్ ప్రకారము FAO's యొక్క గ్లోబల్ ఫారెస్ట్ రిసోర్స్ అసెస్మెంట్ 113 countries have mangrove forest covering 14.79 million hectares, primarily in tropical and subtropical regions. The largest mangrove area is in Southeast Asia, followed by Africa, Americas and Oceania. More than 40% of the total area of mangroves was reported to be 40% వచ్చేసి జస్ట్ 4 కంట్రీస్లోనే ఉంది. ఇండోనేషియాలో చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇండోనేషియాలో 19%, బ్రెజిల్లో నెక్స్ట్ 9%, నైజీరియాలో 7%, మెక్సికోలో 6% ఇది అన్నట్టు. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఎక్కువ, నెక్స్ట్ ఆఫ్రికా, నెక్స్ట్ అమెరికా, నెక్స్ట్ ఓషనియాలో. ఇండియాలో మాత్రం 0.15% ఉంది. ఎందుకు మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ బిహైండ్ సబ్ ట్రాపిక్స్ లేవు అంటే మ్యాంగ్రోవ్స్ అనేటివి ట్రాపిక్స్ సబ్ ట్రాపిక్స్లోనే ఉన్నవి. అది కూడా మెయిన్లీ ఇన్ ద ఇంటర్టైడల్ రీజియన్స్ between latitudes 24 degrees north and 38 degrees south, 24 degrees north and 38 degrees south idanattu. This is because the mangrove vegetation contains a complex salt filtration system. Mangrove vegetation contains a complex salt filtration system. Complex salt filtration system that facilitates high water because mangrove vegetation అనేది salt filtration system ఉంటుంది that facilitates high water loss at the root level itself to cope with the brackish conditions. These adaptive mechanisms are energy intensive and require high solar radiation కావాలి. సో అవి ఇక్కడ సబ్ ట్రాపిక్స్ ఉంటాయి. మరి మ్యాంగ్రోవ్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఇవి ఒక రిపేరియన్ బఫర్ లాగా ఉంటాయి. పొల్యూటెన్స్ని ట్రాప్ చేస్తాయి, హెవీ మెటల్ కంటామినెంట్స్ కూడా ట్రాప్ చేస్తాయి, న్యాచురల్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ని పెంచుతుంది ఇదన్నట్టు. మ్యాంగ్రోవ్స్ హైలీ ప్రొడక్టివ్ ఎకోసిస్టమ్స్ కూడా బయోడైవర్సిటీ రిచ్ ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ root system that is very efficient in dissipating the sea wave energy, thus protecting the coastal areas from tsunamis, storm surges and soil erosion. Mangroves slow down water flow and act as a zone of land accretion by enhancing sediment deposition. They moderate monsoonal tidal floods and reduce the inundation of coastal lowlands. They act as riparian buffer and trap pollutants including heavy metal. Carbon sink కూడా ఉంటుంది. Safe and favorable environment for breeding, swanning and rearing several fishes ఉంటుంది. కోస్టల్ కమ్యూనిటీస్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఫైర్వుడ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అలా బతుకుతారు అన్నట్టు.
నెక్స్ట్ చూసుకుంటే థ్రెట్స్ ఏంటి అసలు మ్యాంగ్రోవ్స్ కంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ సాల్ట్ పాండ్స్ వల్ల. అగ్రికల్చర్ ఇంకా ఆక్వాకల్చర్ అనేది గ్రేటెస్ట్ థ్రెట్ అన్నట్టు. మ్యాంగ్రోవ్స్ రిచ్ ఉంటాయి న్యూట్రియంట్స్లో, సో అట్రాక్టివ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అన్నట్టు. శ్రింప్ ఫార్మింగ్ అండ్ మెరీకల్చర్కి కూడా ఇవి ఐడియల్ అన్నట్టు. మెరీకల్చర్ ఏంటంటే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఏ కన్ఫైన్డ్ మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్. మెరీకల్చర్ అంటే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చేయడం ఒక కన్ఫైన్డ్ మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో. సో థౌజండ్స్ హెక్టర్స్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేసి కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ష్రింప్ అవి చేస్తారు. సాల్ట్ పాండ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. Shrimp and other species in the artificial ponds are fed specific diets that often include chemicals. These chemicals food chain enter అవుతాయి. సో యూట్రోఫికేషన్ జరుగుతుంది. సరౌండింగ్ మెరైన్ హ్యాబిటేట్స్ని కూడా హార్మ్ చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ని తగ్గించి. కోస్టల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లంబరింగ్ ఇది కూడా ఒక థ్రెట్టే. డైరెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రోవ్ వుడ్ అండ్ లీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ వెట్లాండ్ హ్యాబిటేట్స్ ఫర్ కోస్టల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ హోటల్స్ ఇంకా ఏమన్నా అది కూడా ఒక డ్యామేజే. మ్యాంగ్రోవ్ వుడ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్, ఫెన్సింగ్ అండ్ ఫ్యూల్. ఇట్ ఆల్సో yields valuable high quality charcoal. In places where fishing has declared, people have turned to charcoal production which further habitat loss and climate vulnerability జరుగుతుంది. ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, స్పీసెస్లా ఉండదు ఇది అన్నట్టు. ఒక కేసు ఉంది, ద క్యూరియస్ కేస్ ఆఫ్ ముంబైస్ కోస్టల్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్. ముంబై, Jakarta, Miami and Manila are on the list of cities endangered by climate change. Anthropogenic climate change coupled with trends in coastal development will inundate sections of Mumbai by 2050, will increase annual floods damage by 2 to 3 times by 2100. Despite the need for action, city is ignoring climate adaptation programs. Mumbai Coastal Road Project is an example అన్నట్టు. 29.2 kilometer లాంగ్ ముంబైస్ కోస్టల్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ 90 acres ఆఫ్ రిక్లైన్డ్ ల్యాండ్ ప్రోన్ టు ఫ్లడ్డింగ్. ముంబైలో కట్టారన్నట్టు. ద రోడ్ విల్ కాస్ట్ ద పబ్లిక్ 11,300 crore, బట్ ఇట్ విల్ సర్వ్ ఓన్లీ 2% ఆఫ్ ద పాపులేస్. ద ప్రాజెక్ట్ విల్ ఎక్స్టెండ్ tens of meters into the sea and 1,000 mangrove trees which act as a natural storm or flood buffer will be cut. దీనివల్ల చాలా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. టైడల్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది ముంబైలో. క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా ఒక థ్రెట్ అన్నట్టు మ్యాంగ్రోవ్స్కి. రీప్లాంటేషన్ అనేది ఆప్టిమమ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వదు అన్నట్టు. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ మనం చూసాం, బఫర్లా ఉంటాయి. రీజన్స్ ఫర్ ద డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఏంటి అంటే ఎక్సెసివ్ పొల్యూటెన్స్ ఉండడం వల్ల, ఇండస్ట్రియల్ ఎఫ్లూయెన్స్ ఇవన్నీ వెట్లాండ్స్లో డంప్ చేస్తారు. వెట్లాండ్స్ని అగ్రికల్చర్కి మారుస్తుండ్రు. ఓవర్ ఫిషింగ్ అండ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ కూడా. మిటిగేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ వెట్లాండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఏంటి అంటే డిమార్కేషన్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ ఇవ్వాలి టెక్నాలజీ వాడి. ప్రాపర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వాలి. ఆర్టిఫిషియల్ రీజనరేషన్ ఫర్ ఎ క్విక్ రికవరీ. అఫారెస్ట్రేషన్, వీడ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ ఇన్వాసివ్ స్పీసెస్ ఆర్ ద కీ వే టు ప్రివెంటివ్ మెథడ్స్ టు స్టాప్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎక్సోటిక్ ఇన్వాసివ్ స్పీసెస్ లైక్ వాటర్ హైసింత్. ఎక్సోటిక్ ఇన్వాసివ్ స్పీసెస్ లైక్ వాటర్ హయాసింత్ ఉంటాయిగా, అవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయకూడదు. యూట్రోఫికేషన్, అబాటిమెంట్ బై ప్రాసెసింగ్ న్యూట్రియంట్ రిచ్ డిశ్చార్జ్ ఇంటు ద వాటర్ బాడీ. యూట్రిఫికేషన్ చెప్పాలి. మెథడ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ వెట్లాండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేశారంటే, యాజ్ పర్ నేషనల్ వెట్లాండ్ అట్లస్ పబ్లిష్డ్ బై ఇస్రోస్ SAC స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ అహ్మదాబాద్, ఇండియాలో 15.26 మిలియన్ హెక్టార్ ఏరియా ఉంది. అది 4.6 ఆఫ్ ఇండియాస్ ల్యాండ్ ఏరియా వెట్లాండ్స్ కింద ఉంది. 70% వచ్చేసి ఇవేమో ప్యాడీ కల్టివేషన్ అనొచ్చు. ఇందులో ఇన్లాండ్ వెట్లాండ్స్ కాన్స్టిట్యూట్ 69.22%. నియర్లీ 12% ఆఫ్ ద ఇన్లాండ్ వెట్లాండ్ ఏరియా ఈజ్ ఇన్ lakes and ponds, including natural wetlands in India range from high altitude wetlands in the Himalayas, glacial lakes, swamps and floodplains and marshes. Floodplains of the major river systems, saline and temporary. Alluvial plains of river Ganga and Brahmaputra have extensive riverine water wetland formations as floodplains and oxbows known as bell antaru. Peninsular Deccan region is studded with man-made lakes. Several lakes act as suitable habitats for water birds. NPCA, National Plan for Conservation of Aquatic Systems. National Plan for Conservation of Aquatic Systems. National Plan
for conservation of aquatic ecosystem for the integrated and cross-sectoral conservation of aquatic ecosystems. MOEF launch implementing centrally sponsored scheme CSS ఇది ఎట్లా అంటే నేషనల్ లేక్ కన్సర్వేషన్ ప్లాన్ని నేషనల్ వెట్లాండ్స్ కన్సర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ని కంబైన్ చేశారు. ఇది రెండు కింద ఇట్ ఎన్విజెస్ హాల్టింగ్ అండ్ రివర్సింగ్ కంటిన్యూ డిగ్రేడేషన్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. 12th the merged NPCS scheme has been operational since 12th plan period with a funding pattern 70:30 between central and state, 90:10 for northeast. Central government coordinates aquatic ecosystem conservation programs. It provides guidelines and financial and technical assistance to the state government. Since the land resources belong to states, state government manages the aquatic ecosystem. క్రైటీరియా ఏంటి? వెట్లాండ్స్ని ఎన్పిసి కింద ఐడెంటిఫై చేయాలంటే రామ్సార్ సైలెంట్స్ అన్నట్టు. వెట్లాండ్స్ కన్సర్వేషన్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2010 MOEF నోటిఫై చేసింది. కొన్ని లీగలీ ఎన్ఫోర్సబుల్ EPA 1986 కింద డిగ్రేడేషన్ జరగకుండా సెంట్రల్ వెట్లాండ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీని సెటప్ చేశారు. సెక్రటరీ ఒక చైర్మన్గా పెట్టి రూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. వెట్లాండ్స్ని క్లాసిఫై చేశారు బెటర్ మేనేజ్మెంట్కి, ఈజియర్ ఐడెంటిఫికేషన్కి. ద రూల్ ఎన్కంపసెస్ ద డ్రైనేజ్ ఏరియా ఆఫ్ ద వెట్లాండ్స్ యాజ్ డిటర్మైన్డ్ బై CWRA. ద రూల్ స్పెసిఫై అండ్ ప్రొహిబిట్ హార్మ్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రొహిబిట్ చేస్తవి, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇలాంటివి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిట్ చేయొచ్చు ప్రొహిబిటెడ్ యాక్టివిటీస్ని ఆర్ నాన్ వెట్లాండ్ యూస్ కూడా ఇన్ ద ప్రొటెక్టెడ్ ల్యాండ్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ CWRA. ఇంకో 2017లో వచ్చిన రూల్స్ ఏంటంటే డీసెంట్రలైజేషన్ వెట్లాండ్స్ మేనేజ్మెంట్ బై గివింగ్ స్టేట్స్ పవర్స్ ఇచ్చే స్టేట్స్కి టు ఐడెంటిఫై చేయడమే కాదు నోటిఫై చేయొచ్చు కూడా. వాళ్ళ జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఒక వాచ్ కూడా పెట్టవచ్చు ప్రొహిబిటెడ్ యాక్టివిటీస్లో. నేషనల్ వెట్లాండ్ అడ్వైజరీ రోల్ ప్రొవైడ్ అన్ అడ్వైజరీ రోల్ ఫర్ ద నేషనల్ వెట్లాండ్ కమిటీ to guide the state bodies on the integrated management of wetlands based on the wise use principle and review the progress of integrated management of Ramsar Convention sites. To oversee the work carried out by states, the rules stipulate setting up National Wetlands Committee headed by MOEF secretary and a National Wetland Committee అనేది నోడల్ అడ్వైజరీ బాడీ అన్నట్టు NPCAకి. ఇది స్టేట్ బాడీస్ని గైడ్ చేస్తుంది ఆన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ వైస్ యూస్ ప్రిన్సిపల్. స్టేట్ వెట్లాండ్ అథారిటీ చూసుకుంటే ఇవి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ వెట్లాండ్ మేనేజ్మెంట్ బై సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ స్టేట్ వెట్లాండ్ అథారిటీ. ఇవి ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ హెడ్ చేస్తాడు. ఎక్స్పర్ట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తారు ఇందులో. ఇవి ఐడెంటిఫై చేస్తాయి, నోటిఫై చేస్తాయి వెట్లాండ్స్ ప్రొటెక్షన్స్కి. ఐడెంటిఫై చేస్తాయి ఇంకా నోటిఫై చేస్తాయి. లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ టు బి రెగ్యులేటెడ్ అండ్ పర్మిటెడ్ ఇస్తాయి అన్నట్టు. స్టేట్ అథారిటీకి ఇంకేం ఏమో ఉంటాయంటే లిస్ట్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి స్టేట్ యూనియన్ టెరిటరీ 3 monthsలో. వెట్లాండ్స్ టు బి నోటిఫైడ్ 6 monthsలో చేయాలి. డిజిటల్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఆల్ 1 monthsలో ఇవి చేయాలన్నట్టు. వాట్ కెనాట్ బి నోటిఫైడ్ యాజ్ వెట్లాండ్స్? రివర్ ఛానల్స్ని కానీ, ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ కానీ, హ్యూమన్ మేడ్ వాటర్ బాడీస్ కానీ, ఆక్వాకల్చర్ కానీ, సాల్ట్ ప్రొడక్షన్ కానీ, రిక్రియేషన్ కానీ, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, వెట్లాండ్స్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఫాలింగ్ విత్ ఇన్ ఏరియాస్ కవర్డ్ అండర్ ద ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ కింద వచ్చినాయి కూడా ఇవన్నీ నోటిఫై చేయలేము. ఫారెస్ట్ కన్సర్వేషన్ యాక్ట్ 1980, కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ నోటిఫికేషన్ CRZ నోటిఫికేషన్ 2019 ఇవన్నీ వెట్లాండ్స్ రూల్స్ 2017 కింద నోటిఫై చేయలేము. ప్రొహిబిటెడ్ యాక్టివిటీస్ కూడా సేమ్ అంతే. రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఎంక్రోచ్మెంట్ని, పోచింగ్ని, పర్మనెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ బోట్ జెటీస్. కన్సర్న్ ఏంటంటే స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే కన్సిడర్ ప్రపోజల్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఫర్ omitting ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రొహిబిటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ద అథారిటీస్ రికమెండేషన్ కెన్ బి మిస్యూజ్డ్. 2010 ప్రకారం ఏంటంటే CWRA డిసిషన్ మీద ఎవరికన్నా అగ్రీ కాకపోతే ఎనీవన్ అగ్రీడ్ అప్పీల్ చేయొచ్చు NGTలో. బట్ 2017 రూల్స్ ఆర్ సైలెంట్ ఆన్ ద అప్పీల్ ప్రాసెస్.
ఇదన్నట్టు. మెథడ్స్ ఏంటి గ్లోబల్గా వెట్లాండ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అంటే రామ్సర్ కన్వెన్షన్. రామ్సర్ కన్వెన్షన్ ఆన్ వెట్లాండ్స్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ కన్సర్వేషన్కి సస్టైనబుల్ చేయడానికి. ఈ కన్వెన్షన్ ఎప్పుడు చేశారంటే 2 ఫిబ్రవరి 1971లో చేశారు. రామ్సర్ ఇరాన్లో. రామ్సర్ ఎక్కడుంది అంటే ఇరాన్లో ఉంది. ఇరాన్. నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీస్ వచ్చేసి 172. ఇండియా కూడా సైన్ చేసింది. ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ రామ్సర్ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే వాయిస్ యూస్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ క్యారెక్టర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. థీమ్ 2023లో ఏముందంటే ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ వెట్లాండ్స్ రిస్టోరేషన్. క్రైటీరియా ఏంటంటే యూనిక్ వెట్లాండ్ కంటెన్స్ ఎ రేర్ ఆర్ యూనిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ న్యాచురల్ ఆర్ నియర్ న్యాచురల్ వెట్లాండ్ టైప్. ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ఉండాలి, అందులో ఎసెన్షియల్ స్పీషీస్ కూడా ఉండాలి. స్పీషీస్ ప్రొటెక్షన్ వాటర్ బర్డ్స్, సింగిల్ స్పీసెస్ ఆఫ్ వాటర్ బర్డ్స్ ఉండాలి. ఇండిజినియస్ ఫిష్ మల్టీ రోల్గా ఉండాలి. ఎకో టూరిజం. కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీస్ టు రామ్సర్ కన్వెన్షన్ సిఓపి. కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీస్ సిఓపి దీని కూడా ఉందండి. కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీస్ ఇక్కడ సిఓపి అంటే ఇది ఒక పాలసీ మేకింగ్ ఆర్గన్ అన్నట్టు. ఎవ్రీ 3 years రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీస్ మీట్ ఎట్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీస్. సిఓపి 13 వచ్చేసి దుబాయ్లో జరిగింది, యుఏఈలో 2018లో. 14th meeting of conference of COP Ramsar Convention on Wetlands took place in November in a hybrid format in Wuhan, China, Geneva, Switzerland. COP14 was initially scheduled to be held in Chinese city of Wuhan, situated on the left bank of Yangtze. Wuhan ఏ సిటీలో ఉంది అంటే యాంగ్టీజీ రివర్ ఉంది. It was postponed due to COVID. Wuhan Declaration and 2025 to 2030 Global Strategic Framework for Wetland Conservation were adopted at COP14. Responsibilities ఏంది అంటే కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీస్వి టు ఐడెంటిఫై అండ్ ప్లేస్ సూటబుల్ వెట్లాండ్స్ ఆన్ టు ద లిస్ట్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్, రామ్సార్ లిస్ట్ అంటారు. కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నాట్ మ్యాండేటెడ్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ జస్ట్ అంతే, నాట్ మ్యాండేటెడ్. కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీ షాల్ నాట్ మే ఫార్ములేట్ ద అండ్ ఇంప్లిమెంట్ దర్ ప్లానింగ్ ఇదన్నట్టు. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ పార్ట్నర్స్ అని ఉంటుంది. రామ్సర్ కన్వెన్షన్ వర్క్స్ క్లోజ్లీ విత్ 6 ఆర్గనైజేషన్స్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ పార్ట్నర్స్. అవి ఏంటి అంటే బర్డ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్, ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్, వెట్లాండ్స్ ఇంటర్నేషనల్, వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్, ఇంటర్నేషనల్ వైల్డ్ ఫౌల్ అండ్ వెట్లాండ్ ట్రస్ట్, వైల్డ్ ఫౌల్ అండ్ వెట్లాండ్ ట్రస్ట్. దీంతో వర్క్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్యాటర్న్స్ అంటారు. ఇంకా వేరే ప్యాటర్న్స్ కూడా ఉంది, సిబిడి, UN, CCCD, ఇట్లా అని CMS, ఇంకా వరల్డ్ హెరిటేజ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ సైట్స్, ఇంకా వేరే కూడా ఉన్నాయి. వెట్లాండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది ఒక గ్లోబల్ NGO. వెట్లాండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఇది నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది దట్ వర్క్స్ టు సస్టైన్ అండ్ రిస్టోర్ వెట్లాండ్స్ అండ్ ద రిసోర్సెస్ ఫర్ పీపుల్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ. ఎప్పుడైతే ఒక కంట్రీ యాసిడ్స్ టు ద when a country accepts to the convention, it must designate at least one wetland as wetland of international importance, including a Ramsar site in the list. Embodies the government's commitment to take necessary steps to ensure its ecological character is maintained. Today, Ramsar list is the world's largest protected area network, PAN. Over 2,400 Ramsar sites cover 2.5 million square kilometers on the territories of 171 Ramsar contracting parties worldwide. World's first site was the Coburg Peninsula in Australia. The countries with the most Ramsar sites ఏంటంటే UK ఉన్నవి 175, Mexico 142, so UK 175. Bolivia largest area under Ramsar Convention. Deletion from the list ఎప్పుడు అంటే a contracting party may, because of its urgent national interest, to delete or restrict the boundaries of wetlands already included in the list. However, such deletions or restrictions should be compensated for by creating additional nature reserves in the same area or elsewhere. No Ramsar site has ever been deleted in this way, and parties have only extremely rarely restricted the boundaries of a site on this basis. Transboundary Ramsar sites ఏంటంటే many important wetlands extend as one ecologically coherent across national borders.
In this area, in this cases, COP can agree to establish Ramsar sites on the territory as parts of a bigger transboundary Ramsar site. The Montrex record ఏంటంటే రామ్సార్ సైట్స్ potential at risk because of technological developments, pollution or other human interference may be placed on the Montrex record of Ramsar sites where changes in ecological character have occurred or occurring or are likely to occur. If a wetland of international importance is brought under the Montrex record ఏంటి అంటే changes in ecological character have occurred are occurring or are likely to occur in the wetland because of human interference. మాంట్రాక్స్ రికార్డ్లో పెడితే ఏంటంటే ఎకలాజికల్ క్యారెక్టర్లో చేంజెస్ వస్తున్నవి, అప్పుడే మాంట్రాక్స్ రికార్డ్లో పెడతారు. MONTREUS మాంట్రాక్స్ రికార్డ్ ఎకలాజికల్